Gachagua amekosoa makadirio ya bajeti na yanayotarajiwa kuwasilishwa bungeni na Waziri wa Hazina kitaifa John Mbadi siku Alhamisi wiki ijayo. Gachagua akisema makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-2027 yanatarajiwa kuongeza mgao wa fedha za Ikulu hadi bilioni 17, ilhali inapunguza mgao wa fedha katika sekta ya kilimo. Sasa ameweka bayana kuwa iwapo wangekuwa uongozini, wangefutilia mbali baadhi ya ushuru ambao wanasema ni mzigo hasa kwa walioajiriwa. Zablon Macharia na taarifa ile. Wakenya wanapoendelea kutoa maoni yao kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027, kinara wa DCP Rigathi Gachagua hajasazwa. The Finance Bill 2026 is taxing Kenyans into poverty. It is a killer and a threat to common mwananchi. It will break households while stifling the freedom of Kenyans and violating the very soul of our nation. Akiweka wazi kuwa bajeti inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni wiki ijayo inanuia kukopa zaidi ya shilingi trilioni 1.1, ila mgao wa fedha za maendeleo ni finyu mno. The budget statement to be read next week proposes to borrow an additional 1.114 trillion Kenya shillings. Out of this, only 700 billion Kenya shillings will be spent on development. Where is the Kenya shillings 400 billion? This is budgeted corruption. Akikosoa makadirio ya bajeti hii, Gachagua amesikitika kuwa sekta ya kilimo imetengewa 2% tu, ila mgao wa Ikulu ukiongezwa. Under the budget estimates of 2025-2026 financial year, agriculture remains at crossroads. Traditionally, agriculture has been the backbone of our economy. The sector has been traditionally receiving between 4% to 6%. Under this regime, agriculture has been grossly defunded. Only 2% of the total budget has been allocated to this sector. This is despite the fact that this sector employs a majority of the population and remains the socio-economic backbone of our rural livelihoods. The government continues to increase allocations to non-essential expenditures. The Presidency and State House have continued to expand up to 17 billion in this year's budget. This is funding opulence and corruption. What does State House need Kenya shilling 17 billion for? Are there schools and hospitals in State House? Sasa amebaini kuwa iwapo wangekuwa uongozini, wangewapumzisha Wakenya mzigo wa ushuru, hasa ule ujenzi wa nyumba za bei nafuu, ili angalau walioajiriwa wapate afueni. Immediately we would stop the housing levy deductions to give relief to the payslip, return dignity to the employed and extra expenses on employers. We would propose that the government cuts wasteful and non-essential expenditure. State machinery must tighten its own belt before it demands sacrifice from the public. What is Kenya shilling 17 billion allocation to State House stand for? We would reduce it to Kenya shillings 3 billion. Makadirio ya bajeti hii inatarajiwa kuwasilishwa wiki ijayo. Zablon Macharia, Undugu TV.